What is the PSR? What is the PSR? Special beneficiary agreement. Special beneficiary agreement क्या? What is the RB पारे? What is the RB पारे? सरकारी वकील से पीएम करेगी। सरकारी वकील से पीएम करेगी। वकील से एआई पठान। वकील से एआई पठान। सरकारी वकील से पीएम करेगी। सरकारी वकील से पीएम करेगी। वकील से आर चौकसी। सरकारी वकील से पीएम करेगी। सरकारी वकील से पीएम करेगी। You can wait for before. So he, Mr. Delivery Solution is waiting for it. So I'll wait. Great. वकील सी महमूद फराचा। वकील सी महमूद फराचा। Yes, sir. Call for the jail doctor's report from the new investigating officer, and he has noticed all the documents of the treatment documents. ताकि हमारी प्रेयर ये भी है कि मंगा अपन में मंगा दी। हाँ जी। वकील सी एसएम पारी। सरकारी वकील से पीएम करेगी। सरकारी वकील से पीएम करेगी। वकील सी वायु मले। वकील सी वायु मले। सरकारी वकील से पीएम करेगी। सरकारी वकील से पीएम करेगी। वकील सी आरबी पारी। वकील सी आरएस सोलंकी। वकील सी आरएस सोलंकी। सरकारी वकील से पीएम करेगी। सरकारी वकील से पीएम करेगी। कैलाश गुप्ता। नीरज ओम प्रकाश गुप्ता। नीरज ओम प्रकाश गुप्ता। राजेंद्र प्रताप। राजेंद्र प्रताप। नसीम बानू टीकवाला। आदर। अंजना बेन गुप्ता। अंजना बेन गुप्ता। कमल दवे। कमल दवे। प्रीतिका बेन गोड़ियावाला। आदर। पूनम वर्मा। पूनम वर्मा। दीपक भाई जाती है लोग देखते हैं तो आंखों में इंजेक्शन से बहुत में आगे नहीं रहा है ना होती इंजेक्शन ना क्या
PM delivery. सरकारी नौकर की Serial number close. Serial number 14 साहेब आरोपी नंबर 92 सर डिस्चार्ज टीम रिपोर्ट मौके और सर पहले मंजूर થઈ ને મેટર એડમિટ કરીને નામ આપે ના આજે આરોપી નંબર 2 ગેરા આરોપી નંબર 3 આવી તો સુપ્રીમ કોર્ટ में પછી ક્યાં રિચાર્જ તમે ફાઇલ થઈ ફાઇલ થઈ ગઈ આ સર નવો આંટી આઈફોન નું મુદત સ્ટેટસ મૂકી દો હું એક એનો રીતે રામ જી રાણી ત્રણમાં ના એક નો સિરિયસ છે નો સર सीरियल नंबर 14 बोल दो जब आगे ओवर चार्ट माइनर वेरी मच सरकारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल सरकारी नौकर की वकील से आगे लाओ वकील से आगे अक्षय भाई संजय भाई नवलखा अक्षय भाई संजय भाई नौका अक्षय भाई संजय भाई नवलखा अक्षय भाई संजय भाई नौका स्पेशल बीपीसी एमजी कापड़िया स्पेशल विभिन्न की कापड़िया किरीट रसिक लाल साहब किरीट रसिक लाल जगदीश कुमुद चंद्र वैद्य वकील से सीके पटियाल वकील से पटिया स्पेशल बीपीसी यहाँ पटियाल किरीट रसिक लाल साहब जगदीश वैद्य बकवाल पची स्पेशल बीपीसी ऐसे गुप्ता स्पेशल विभिन्न गुप्ता वकील से आगे भोपाल वकील से आगे गौतमी
स्पेशल बीबी से ऐसे होता स्पेशल बीबी से आपका कुत्ता वकील श्री गीता पंडित वकील से गीता पंडित वकील श्री के साहब वकील से केसा वकील श्री वैदी ठाकुर वकील से रवि ठाकुर वकील श्री आरती तेजपाल वकील से आरती तेजपाल वकील श्री के श्रीराम वकील से के श्रीराम वकील श्री एबी पटेल वकील से भी पटेल वकील श्री एम नायर वकील से नायर वकील श्री अलन चौहान वकील से चौहान किरण कुमार एसनो अशोक के मेहता आशुतोष के और सितंबर सोन आइयो राजू भाई बलू भाई बलवान राजू में लोगों के निर्माण वकील श्री आरपी पटेल वकील से आरती पटेल वीरेन विनोद चंद्र शाह वीरेन विनोद चंद्र शाह धीरे विनोद सुप्रसाद प्रीतेश भाई शाह विकेट देना वागा भाई मन जनक भाई बच्चा जनक कोई बच्चा आगे ओकल निशान राजन भाई प्रजापति राजेंद्र झा वकील श्री बीपी झाला वकील श्री बीएस शाह वकील से केसा जितेंद्र पन्नावाल शाह जितेंद्र बंदा बिल्कुल भराई पैसा नहीं राजू बाहर भले पैसा भराए तो पैसा भरवा नहीं
એની રજૂઆત એટલે તમને સાંભળી સાંભળવા જરૂરી છે. એની એપ્લિકેશન આવશે તો સાંભળીને મદદ साक्षी आ रही सर से बात करी लगभग सर बात ओके से बीएस था वॉकेल पीएम का नहीं साक्षी आई કઈ બાકી નથી ને आईटी बैंक स्टेटमेंट બાકી છે आरटीजीएस नहीं એ મૂકેલી છે પહેલા બી ઝેરોક્સ આપી દીધી હાર્ડલી 5-10 મિનિટની છે કોપી આપી દેજો તમને આપી દીધી કોપી તો તમને ઝેરોક્સ મેં આપી છે પોણા 3 વાગે તમારો વિજ્ઞેશ આવે છે ને તો આજે આપણે એટલા માટે જ બાકીનું હા તો બાકીનું પોણા 3 જ બધી માર્ક લઈ લો પોણા 3 वसीम राजा खान वकील से जीएस व्यास वॉकेल पीएम का हिमांशु सारस्वत हिमांशु सारस्वत वकील से आरपी चौहान वॉकेल से आपकी चौहान हेलो बिल्कुल डेट करी आइए ये ऊपर डेट एग्जामिनेशन एप्लीकेशन और ये 21 नंबर વિદ્યાર્થીમાં હાજી બધું અમારે યાદ કરવાનું હોય છે તમે તો કઈ જોતા જ નહીં કોઈ ધ્યાન રાખતો નથી cancellation of bail application filed by the state. We are still the copy of notice on behalf of the accused. copy આપી દો આ તો 2-3 દિવસ પહેલા હાજી cancellation ની application file કરી છે હાજી કેસ ફાઇલ કરી છે તો પછી ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે હાજી એટલે કેસમાં કઈ તારીખ છે હજી ના બની નથી બધું નહોતું એટલે મેં આપી તારીખે કહ્યું એટલા માટે એડમિશન હાજર છે તો copy આપી દીધી તમને બધા before the Supreme Court for challenging the modification of that is pending, that is right. It exemption. તમે Copy આપી દીધી cancellation of fee distribute કરી લેજો વસીમ રાજા એમાં કઈ તારીખ છે એમાં 8મા મહિનાની આપી છે 10 કે 14 એમ કે છે તમારે ભલે 5 ઓગસ્ટ એક થઈ જશે તો તમારી ચોક્કસ કરી આપી ક્યાં એપ્લિકેશન કોપી આપી આપી દો. લેકિન કોપી કરેલો કરે
हर्षद भाई पांचरिया, हर्षद भाई मानसरिया, योगेश भाई पटेल, योगेश भाई पटेल, वकील श्री बीएस परमार, वाक्य विजय परमार, एक मिनट में लिस्ट बाकी है। वकील श्री बीएस परमार, वाक्य विजय परमार, 20 सितंबर 20 नवंबर, वकील श्री एसपी चितरिया, वाक्य विजय सिंधिया, वकील श्री एसपी गंवारा, वकील श्री आरएस दबे, वाक्य विजय दवे, स्पेशल पीपी से बीएल निवाची, वकील श्री एसपी गंवारा, वाक्य विजय कमारा, अजरुद्दीन सिंह, बदरुद्दीन से अजरुद्दीन शेख, सरफराज शेख, अब्दुल वहाब, मोहम्मद फैजान, इमरान पठान, जेल ऑथोरिटी needs to एक डेटा હું ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરું જેલ ઓથોરિટી all ground never got particular
आठ पाँच पूरा पूरा डील आपको इसी वजह से रही है तो एक दे वजह करी ये तो शायद इंस्पेक्ट करूँ इन्वेस्टिगेट वकील सी पीएस साहब એમાં ટેમ્પરરી બિલ 10 દિવસના માંગે છે અને ગ્રાઉન્ડ છે એન્ગેજમેન્ટ ઓફ સિસ્ટર જુલાઈ મહિનામાં જ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ટેમ્પરરી બિલ એપ્લિકેશન કરી છે એ સાહેબ વિથડ્રો કરેલી છે એમાં કારણ દર્શાવ્યું નથી वकील से आदमी पाली सरकारी वकील से पीएस हाँ 26 है पुलिस स्टेशन में फर्ज बनाने कलम 144/2023 डीपी को कलम 302 आप नामदार कोर्ट से मतलब अन्य जामीन अर्ज से डिसाइड करी છે એટલે બહુ ડિટેલ માં નહીં સદર કામના અરજદાર આરોપીની સભા રેગ્યુલર જામીન હતી છે અગાઉ સર બીફોર ચાર્જશીટ પહેલા દાખલ કરેલી હતી સર જે તે વખતે સર વિથડ્રો કરી દીધી હતી સદર કામમાં સર ચાર્જશીટ થઈ ગયેલી છે સર और सर આ કામમાં નામદાર કોર્ટે અન્ય આરોપીઓને સર જેલ પર મુક્ત કરેલા છે જેને એફઆઈઆરમાં નામ નહોતા સર હું સર એની કોપી રજૂ કરું નામદાર કોર્ટે તો આની ફરિયાદમાં સર આરોપો માત્રામાં એટલું છે સર તો સર નામદાર કોર્ટે ન સર થોડું ધ્યાન દોરવા માંગુ સર કે સર જે બનાવની વાત છે સાહેબ કે સાંજના આશરે 8 વાગ્યા હું અમારા કામથી નજીક આવે તેના સંદાસ કરવા ગયેલો હતો ને થોડી વાર પછી પાછા આવી તેના લોકોને ચોકડી આવે પગે હું હાથ ધોતો હતો એ વખતે પરબની બાજુમાં અમારા ગામના રૂમાલજી ઠાકોરનો સમય રાહુલ ગિરીશભાઈ ઠાકોર સાહેબ એટલે આ કામમાં સર જે અત્યારે જે આરોપી છે સાહેબ એના ભાઈ છે સાહેબ આરોપી નંબર 1 સાહેબ રાહુલ આ સાહેબ જે જામીન અરજી છે સાહેબ અરજદાર આરોપી નંબર 2 છે ચેતન ગિરીશભાઈ ઠાકોર છે અને એને સાહેબ આ ફરિયાદીએ પછી લાફો માર્યો સાહેબ અને લાફો માર્યા પછી સાહેબ
એ રાતના સમયે સાહેબ ગામના ઓટલે બેઠા હતા એ વખતે આ કામના આરોપી નંબર 1 સાહેબ રાહુલભાઈ એ ગાડી લઈને સ્વિફ્ટ ગાડી લઈને આવ્યા, હાથમાં ધોકો લઈને આવ્યા. હવે સાહેબ જે તે વખતે આપણે મરણ જનારની વાત છે સાહેબ. આ ત્રણેય જણા લાકડાના દંડા લઈ અમારી નજીક આવી એકદમ અમને મારવા લાગેલા. આ રાહુલે તેના હાથના દંડા મારી જાંઘના ભાગે તથા મારા હાથના ભાગે માર મારે. આથી મને બચાવવા મારા મિત્રો નટવરજી ઉર્ફે નટુ તથા સુરેશ વચ્ચે પડતા તેઓ નટુ તથા સુરેશને પણ મારવા લાગેલા. આ વખતે મારા મિત્ર નટુને ચેતન તથા નંદ મિશ્રાએ પકડી લીધેલ અને રાહુલે તેના પગમાં તથા માથામાં દંડાના ઘા મારી દીધેલ. આથી નટુને માથામાં વાગતા નટુ નીચે પડી જતા ત્રણેય લોકો દોડીને તેની ગાડીમાં બેસી પટેલ ફરિયા બાજુ ભાગી ગયેલા. આ વખતે ત્યાં જોતા મારો મિત્ર નટવરજી ઉર્ફે નટુ ઓટલાની બાજુમાં નીચે પડ્યો હતો અને એના માથામાંથી લોહી નીકળતું હતું. ત્યારે ઉછળતા ખબર પડેલી કે તેનો જમણો પગ ઢીંચાણથી ભાગી ગયેલ છે. આ નટુ બોલતો ન હોય તો સાહેબ એ વખતે પછી દવાખાને લઈ ગયા ત્યાં એના કારણે મરણ ડિક્લેર કર્યું. હવે સાહેબ જે આ ઝઘડો ફરિયાદી થયો એ સાહેબ આરોપી નંબર 1 સાહેબ રાહુલની સાથે ફરિયાદીને લાફા મારે ગાળાગાળી કરવાનો પ્રસંગ બન્યો. એ માત્ર સાહેબ આરોપી નંબર 1 રાહુલની સાથે. અને સાહેબ આ જે નટુ છે એ નટુને સાહેબ આ કામના અરજદાર આરોપીને કોઈ લેવા દેવા નથી, એને જાણતો નથી, એને ઓળખતો નથી, એની જોડે કોઈ દુશ્મનાવટ નથી સાહેબ. તો સાહેબ જો એની જોડે મારે કોઈ દુશ્મનાવટ ના હોય તો સાહેબ એને મારવાનો કે મારી નાખવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત નથી થતો. એના સાહેબ જે ધોકો કે કઈ બી માર્યું એ સાહેબ આરોપી નંબર 1 માર્યું છે. ખાલી મારા રોલ મેં એટલું બતાવ્યું તો સાહેબ પકડી રાખેલું. એવો કે બી પકડી નથી તો સાહેબ એને છૂટવાના બી ચાન્સીસ છે, એ છૂટી બી જતો. પણ સાહેબ જે મારા રોલની ખાલી માત્ર ના તો મેં એને માર્યો ના, એને દાળ દીધી ના, એને લાકડી મારી ના, મરણ જવા માટે મેં એવો કોઈ પ્રયાસ કર્યો નહીં સાહેબ, નથી. અને મારે એને કોઈ દુશ્મનાવટ નહીં. ખાલી માત્ર સાહેબ આરોપી નંબર 1 નો દંડ માટે સાહેબ મને 302 માં લીધો છે સાહેબ. મારો ડાયરેક્ટ કોઈ રોલ નથી સાહેબ એને મરણ જવા માટે સાહેબ. અને એના સાહેબ ક્યાં ઘડી એના પગે વાગ્યું છે ત્યાં સાહેબ એ પછી પડી ગયા છે, પછી દવાખાને લઈ ગયા છે. નો ડાઉટ સાહેબ મરણ થયું છે, હકીકત છે સાહેબ, એને સ્વીકારવાની છે, ના પાડવાની જગ્યા પણ સાહેબ છે આરોપી નંબર 1 નો આ રોલ છે સાહેબ. જે માર્યું છે એને માર્યું. આજે આના માત્ર સાહેબ પકડવાનો રોલ, એથી વિશેષતાનું કશું નથી. અમદાવાદ કોર્ટ સાહેબ જે પણ શરતો ફરમાવેલું પાલન કરવા તૈયાર છે સાહેબ. ઘણા વખત સાહેબ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે, આખા પરિવારની જવાબદારી એમને ઉપર છે સાહેબ. અમદાવાદ કોર્ટે સાહેબ ઘણા બીજા આરોપીઓ સાહેબ જેલો કરેલા છે સાહેબ. પેરીનો ફ્રેમ કરું છું પણ છતાં રોલ સાહેબ દરેકના અલગ હોય છે. એમના બી રોલ સાહેબ નાના મોટા કોઈ બી જગ્યાએ સાહેબ જેમ અમદાવાદ કોર્ટે સાહેબ એમને લાભ આપ્યો સતત કામના અરજદાર આરોપીને સાહેબ એની કન્ડિશન સાહેબ જેને લાભ આપવો જોઈએ છે. જેથી કરીને સાહેબ રેગ્યુલર જાગૃત કરવા આવે છે. आफ्टर चार्जशीट जब बीवी जामीन ली तो मेरिट से सब जामीन अपनी नामंजूर થઈ ના વિડ્રો હાલના અરજદારના હાથમાં લાકડાનો દંડો છે અને મુખ્ય આરોપીના સગા ભાઈ થાય છે. હવે એમને સાહેબ અરજદાર આરોપી રાહુલ અને ફરિયાદી સાથે એવું બોલાચાલી કરી અને એના અનુસંધાને સાહેબ 2 ગાડીઓ ભરી બધા જ આરોપી જાય છે અને ધોકા અને દંડા લાકડ લઈ અને પછી બંને જેને મારવા માટે જાય છે જે મુખ્ય ફરિયાદી છે. પરંતુ પેલા મરણ જનાર વચ્ચે પડતા એને પકડી રાખ્યા નંદુ અને હાલના અરજદાર અને પછી અડેધડે માર્યું. પછી તેના ફરિયાદીના આરોપીએ 2 સાહેબોને અડેધડે દંડા મારી કાઢ્યું. સીસીટીવી નો ફૂટેજ માર્યો. દંડો જે લાકડાનો ધોકો છે ડિસ્કવરી પંચનામાની કબજે કરવામાં આવ્યો છે. હાલના અરજદારના બીજા 4 ગુના છે. મર્ડર કેસ ગંભીર પ્રકારનો ગુનો છે. આ સંજોગોમાં જામીન અરજી નામંજૂર કરવામાં ચાર્જશીટ થઈ ગયું છે, બધા પુરાવા બી લેવાઈ ગયા છે. બહુ પુરાવા સાથે છેડા થાય એવું નથી. છતાં નામદાર કોર્ટ સાહેબ એવું કામ કરે છે એરિયાની અંદર જવું નહીં અને છતાં ટ્રાયલ ચાલે ત્યાં સુધી સાહેબ જે તે કન્સર્ન પોલીસ સ્ટેશનમાં દર 15 દિવસ અઠવાડિયા સાહેબ હાજરી ભરવાનું બી નામદાર કોર્ટ હુકમ કરે તો સાહેબ તૈયાર છે. ધોકાની વાત કરે છે સાહેબ જે રિકવરી ડિસ્કવરી થઈએ રાહુલ પાસેથી છે.
આ મરણ જનારને આણે ફટકો માર્યો એવું ક્યાંય નથી અત્યારે. આવતીકાલે પાછો લે. वकील श्री ए आर पठान जवान होटल डिपोजिट हमदा सर्विस पर वकील श्री आर चौकसी morning temporary modification report find that day that was the upon the tomorrow day. Technically, we know the October to file his return to surrender the name of his wife in the passport. And about the page number, yes, we are almost all of them. Is that page number 15? Your honor was pleased to observe that there were injuries from him also. So it was a kind of effect. So he also remained in hospital for close to 2 months.
after the incident happened with Judge Chandigarh. जी सर अरे ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાહેબ અહીંયા આગળ છે બધા પૈસા એમને ફ્લેટ ખરીદ્યો છે અને સર 2016 થી કન્સ્ટન્ટલી આવે છે એવરી યર and he wants to bring the money back અને સર અમને એવું છે કે એટલું જૂનો અટક ક્યારે 12મી જાન્યુઆરી 12મી કસ્ટડી પર છે ના અટક સાહેબ 12મી જાન્યુઆરી નો દાખલ થયા પછી દાખલ થયા પછી તો અંડર ટ્રીટમેન્ટ and after discharge he was arrested. Yes, and sir, the prosecution did not even seek remand. He is 73 also. It's so special only 1 month. મારું કાલ એવા એટલે બરાબર છે પણ સર મારે ઇન્સ્યોરન્સ નો સર he had to pay almost 28 lakh એના પોતા જો અનુભવી કહી માર પાસ કરી દીધી એ સર પાછા આવશે એવું અને સર જે કન્ડિશન એના રાઈટ હા એના રાઈટ મારું કાલે રાખજો જી આવતી કાલ બંધ मैं आपको तो इंटरव्यू के मार बात वाली थोड़ी बात सही जो आनी है कि ઓર્ડર પેજ નંબર કેટલા આપણે જોયું પેલા રહી જી જી સર અને વેરી લિમિટેડ ઓક્ટોબર માંથી એટલો જ ટાઈમ ઇટ્સ કઈ કાલે સર આવશે સર પ્લીઝ वकील श्री महबूब राजा पेशा की ઓકે And here, on same basis, the litigation was filed because it was very good. Which was filed on January 2005. different in temporary bail and interim bail. Temporary is for specific purpose only. For that, surgery or whatever medical treatment is desired. In bail, Interim bail is also of same kind of thing. Because circumstances are for person to person, it will be changed. Circumstances as well as physical aspect will be changed. Earlier, sir, on January 2023, there is filed in the decision to rejected by the on specific observation was given by information report and necessary order passed to the care authority to provide better facilities regarding his medical condition. Then on last occasion, this person will be to jail. Will it also then increase? It came to the notice of the content that this problem is arising. This goes on and no facility has been, management facility has been provided to the agency. So my humble request is to reducing of age for a temporary period to give him better facility. for treatment. Oh, for treatment, medical treatment only. He's ready to give any kind of assistance or if you are ready to talk about postpone.
જે ઓપરેશન માટે ટ્રીટમેન્ટ માટે જે સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ ગયેલા ત્યાં જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમને પ્રોપર કેર કર્યા એક ડિપાર્ટમેન્ટ એવું કીધું ઓર્થોપેડિક સર્જન પાસે જાઓ ઓર્થોપેડિક સર્જન એવું કહે કે આ મારું ફંક્શન નથી તમારે અહીંયા જવું આ સાઈડ ડિરેક્શન આપો એની ટ્રીટમેન્ટ પૂરી થાય વિધિન સ્ટિપ્યુલેટેડ ટાઈમ કે એના જે જોઈએ છે એ પ્રમાણેની ટ્રીટમેન્ટ પૂરી થાય મેડિકલ એક્સપર્ટ જ કહી પેશન્ટ કોર્ટ એડવોકેટ વિષયથી નહીં કરે ટ્રીટમેન્ટ આપણે ડોક્ટર જ ડિસાઈડ કરશે કે but the condition is that કે સાહેબ જો સ્ટાર્ટ 6 મહિનાની ટ્રીટમેન્ટમાં પણ એને સારું ના થયું હોય તેનો મતલબ કે પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ વધી જો એને એડિશનલ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ મળી હોય તો સાહેબ એનો રોગ કાં તો કાબૂમાં અથવા તો ઓછો થઈ ગયો આ બંને પરિસ્થિતિ સાહેબ હાલના કેસમાં નથી प्रॉब्लम बढ़ती चालवा सहायता नहीं regular treatment is going on. हाँ जी नेता हॉस्पिटल हाँ Yes, Your Honor. First of all, Your Honor, no bail application is pending of these accused. Therefore, this interim bail application is not maintainable. Number one. consider as a temporary. It may be considered as the temporary bail application. Looking to the medical officer report, એમાં સાહેબ ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસરે ક્વેરીઝ અમુક મોકલેલી એના ક્વેરીઝના રિપ્લાય જે આપેલા છે હાલમાં કઈ શારીરિક તકલીફ છે તો તેની કઈ સારવાર ચાલે છે મલ્ટિપલ બાયલેટરલ લિપોમા એબ્રોફિક્સ વિથ જોઇન્ટ ઇન્ફ્યુઝન ઇન્વોલ્વિંગ both the knee joints plus gross hydrocele. And what is hydrocele? It is type of swelling in scrotum. Inflammation in testicles. આ હાઇડ્રોસિલી જે છે એ કોઈ એવો રોગ નથી કે જે ટ્રીટ ના થઈ શકે ને ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન એમનું એ કેસ નથી એમનું કહેવું છે કે સર્જરી ઇઝ નેસેસરી પણ કઈ સર્જરી નેસેસરી છે એ પણ નથી ઇવન લુકિંગ ટુ ધી પેપર્સ ધી ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન અને સાહેબ એમને ઓર્થોપેડિક ડિપાર્ટમેન્ટમાં રિફર કરેલા છે સર્જરીમાં રિફર કરેલા છે surgery is not necessary. There is no opinion of any doctor that surgery is necessary. નહીં 7મા મહિનામાં છે જૂનમાં છે હા જૂનમાં છે પછી જુલાઈમાં પણ છે પણ સાહેબ આ જે છે આ સાહેબ આનું કોન્સ્ટન્ટ એમની પેઇનની આ જે પેઇન છે એવું જો એક એમ કે મને પેઇન છે તો એમને રિફર કરે હવે આની અંદર સાહેબ એક ફ્લુઇડ જે છે એમના ટેસ્ટિકલ્સની આજુબાજુ જે છે ત્યાં ફ્લુઇડ ભેગું થાય એટલે એમને નીનો પ્રોબ્લેમ ઊભો થાય અને આ ની જોઇન્ટ્સ જે છે એ જકડાઈ જાય અલ્ટિમેટલી આ પોઝિશન છે અને એ કારણસર એમને બેસવા ઉઠવામાં તકલીફ પડે એમને સ્ટૂલ જે છે એના માટે પણ આ સ્ટેન્ડ આપેલું છે હા એ પ્રોવાઈડ કરેલું છે એટલે ડે ટુ ડે એક્ટિવિટીઝ જે છે એમાં એમને સાહેબ ચાલવામાં તકલીફ થાય આ સિવાય બીજું કઈ હોય એવું દેખાતું નથી અને પેઇન છે સ્વેલિંગ જે છે એ બીકોઝ ઓફ ધીસ રીઝન હાઇડ્રોસેલી એ સ્વેલિંગ હોઈ શકે અને કોઈ હા એટલે આમાં સાહેબ એવું છે કે રિકવરી નથી
પણ એ ટ્રીટમેન્ટ ચાલે અને કોવિડ જ્યાં સુધી સુકાય નહીં ત્યાં સુધી એ આ પ્રોબ્લેમ એમનો રહે. અને આ પ્રોબ્લેમ બે વસ્તી છે, સાહેબ, એવું નથી કે આ એરેસ્ટ પછીનો જ આગળ જો આજે મેં અંદર જે પેપર્સ જોયા એ પ્રમાણે જોઈએ તો બે વસ્તી છે પ્રોબ્લેમ. અગાઉ પણ આ પ્રોબ્લેમ ચાલુ હતો, એવું નથી કે જેલથી ઉભો થયો અને જેલમાં એ વકર્યો છે, એવી પોઝિશન નથી. પરંતુ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન ઇવન અધરવાઇઝ યોર ઓનર. એમનું એવું કહેવું નથી કે આ સર્જરી માટે મારે એમને આ એક્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા છે, એવું પણ એમનું કહેવું નથી. જો એવો ક્લેમ હોય સાહેબ તો પણ સાહેબ બીજ જાપતા બીજા accused ને પણ આપેલા છે. પ્રાઇવેટ ટ્રીટમેન્ટ લેવા માંગો છો, આયુર્વેદિક કન્સલ્ટેશન પ્રાઇવેટ ટ્રીટમેન્ટ લેવા માંગો છો, આયુર્વેદિક ફંક્શન અમદાવાદ. હા, and if surgeon is needed, if surgeon is right, બરાબર બરાબર. After examination, એટલે એમને લઈ જાય એમના પ્રાઇવેટ ડોક્ટર ને ત્યાં આગળ જેમ બીજા accused માં નામદાર after પડે examination of the ચોક્કસ છે. only Ahmedabad. Please. 27. वकील से एग्जाम काट दी सरकारी वकील से पीएम सत्य विस्तार वकील की वायु मिले सरकारी वकील से पीएम वकील से आने वाले सरकारी वकील से पीएम वकील से आर एस सोलंकी सरकारी वकील से पीएम अक्षर भाई संजय भाई नौलखा
मोहम्मद बेलसा यहाँ कमिश्नर આવવાનું હો આ સાહેબ ગાડી 10 થઈ ગઈ તો ખરાબ થઈ ગઈ છે કોઈ મારે બીજી ગાડીની વ્યવસ્થા કરવી છે એ સાહેબ ટ્રાફિક વ્યવસ્થા કરવી છે બીજી ગાડીની ગાડી ખરાબ થઈ ગઈ છે હા આ ખાતા આગળ રે જો થાય છે હો Because if the TW1's answer is evasive, that's why I had to make some research on it. At the end of the list, can you see the Nazarno report, my lord? મજકૂર યાદીમાં જણાવેલ મુદ્દામાં આર્ટિકલ નંબર 1 થી 13 સીલબંધ મળ્યું સાહેબ આપને એ નીચે છે લિસ્ટ ઓફ સીપીઆર છે એની નીચે છે સાહેબ રબર સ્ટેમ્પ રબર સ્ટેમ્પ સોરી નાઝરનો રિપોર્ટ મજકૂર યાદીમાં જણાવેલ મુદ્દામાં આર્ટિકલ નંબર 1 થી 13 સીલબંધ અને આર્ટિકલ 14 થી 49 ઓપન છે 50 થી 85 સીલબંધ છે તથા 83 86 87 ઓપન છે જેમાં આર્ટિકલ નંબર 36 37 38 45 જે વીએમઆર છે તે નાઝરસિંહની કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવેલ છે ડેટ ઇઝ 19/5/2018. ને નીચે સાહેબ જે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટનો મુદ્દામાં રજૂ કરેલો સ્ટેમ્પ પણ છે સાહેબ એ પણ છે 19/5/2018 જે દિવસે નામદાર કોર્ટમાં રજૂ થયું એ જ દિવસે નાઝરસિંહનો રિપોર્ટ છે. Now the raid was the interception on 20મી રાતે અથવા 21/11/2008. So almost 9 years and 7 months. 19/5/2018 રજૂ થયો અને જે ડેટ જે હતી 20/21 નવેમ્બર 2008 20 તારીખની રાત્રે અને 21 તારીખની early morning. So therefore almost 10 years after the Muddamal was produced before this honorable court. So I was, when I talked last, I was on the issue, the burden of proof is even in NDPS on the prosecution on beyond reasonable doubt. When I stop, I was on this. What we see is the judgment on this issue. Then I'll take the honorable court on the factual aspects. In this, what I'm trying to say first, what is the law on the subject? Then I'll show the evidence on record. This is Noor Agar 2008 6th citation. 2008
volume 16, SSC 417, Noor Aga versus State of Punjab. 2008, 16. 2008, volume 16, SSC 417. Kindly see the statement para 58, my lord. I will take not read the lengthy discussion. Relevant would be para 58 and 59. Also, we can read from para 56. It is somewhat better discussions. Para 56 merit. The provision of the act and punishment prescribed therein being indisputably stringent, flowing from the elements such as the heightened standard for bail, absence of any provision for remittance, specific provision for grant of minimum sentence, enabling provision granting power to the court to impose fine of more than maximum punishment of rupees 2 lakhs, as also presumption of guilt emerging from the possession of narcotic drugs and psychotropic substance, the extent of burden to prove the foundational facts on the prosecution, that is, proof beyond all reasonable doubt, would be more onerous. So therefore, they are not required to the possession share, culpable mental state share, presumption, no. Now can you see further? Heightened security case would be necessary to be involved. It is so because whereas on the one hand, the court must strive towards giving effect to the parliamentary object and intent in the light of the international covenants, but on the other, it is also necessary to uphold the individual human rights and dignity as provided for under the UN Declaration of the Human Rights by insisting upon scrupulous. Now, these are the words coming back, madam. Scrupulous compliance with the provisions of the Act for the purpose of unfolding the domestic democratic values. It is necessary for giving effect to concept of wider civilization. The court must always remind itself that it is well settled principle of criminal jurisprudence that the more serious of the offense, the stricter is the degree of proof. A higher degree of assurance thus would be necessary to convict and accuse. In Punjab versus Baldev Singh, it must be borne in mind that severe the punishment, greater has to be care taken to see that all the safeguards provided in the statute are scrupulously followed. That it is also necessary to bear in mind that superficial a case may have an ugly look and thereby prima facie shaking the conscience of any court, but it is well settled that suspicion, however high it may, can under no circumstances be held to be substituted as a legal evidence. Para 58. Section 35 and 54 of the Act no doubt raises presumptions with regard to the culpable mental state on the part of the accused, and also placed the burden of proof in his behalf on the accused. But a mere perusal of the state's provision would clearly show that presumption would operate in a trial of the accused only in the event the circumstances contained therein are fully satisfied. An initial burden exists upon the prosecution, and only when it stands satisfied would the legal burden sit. Even then, the standard of proof required for the accused to prove his innocence is not as high as that of the prosecution. I need to just create a doubt. Still remains the same. Whereas the standard of proof required to prove the guilt of the accused on the prosecution is beyond all reasonable doubt, but it is preponderance of probability on the accused. I have to just prepare the probability this could have happened. That's enough for me. For them, it is beyond reasonable doubt. If the prosecution fails to prove the foundational facts so as to attract the rigor of section 35 of this Act, the Act which is the possession of contraband by accused cannot be said to have been established. With the view to bring within this purview the requirement of the section 54 of the Act, element of possession of the contraband is essential so as to shift the burden of the accused. The provision being exception to the general rule,
the generality thereof would continue to be operative, namely that the element of possession will have to be proved beyond reasonable doubt. So I am relying on these two paragraph one. That is some lines more, para 16. Whether it is a burden on the accused is a legal burden or an evidentiary burden would depend on the statute in question. The purport and object there must be taken into consideration in determining the situation. It must pass in the test of doctrine of proportionality. The difficulties faced by the prosecution in certain cases may be held to be sufficient to arrive at an opinion that is a burden on the accused is an evidentiary burden and not merely a legal burden. The trial must be fair. The accused must be provided with opportunity to effectively defend himself in so and so, para 21. From this body of this authority, certain principles may be derived. The overriding concern is that a trial should be fair and the presumption of innocence is a fundamental right directed to this, and the convention does not outflow presumptions of fact or law, but requires that this should be kept within the reasonable limit and should not be arbitrary. Now, this Nuraga has been affirmed in 2021 in Tofan Singh. Let's cross-file this one paragraph I show. Lords may see the Tofan Singh which I earlier there on the given to the Honorable Court. Para 157. Which Tofan Singh happens? No, earlier appear and given. Whether request charge SSC page 1. But I want you to note the para 157 in Tofan Singh. I'll just read 2 lines again, my lord, with that. Yes, 150. I'll just read, my lord. On the other hand, for the reasons given by us in these judgments, the judgment of Nuraga and Nirmal Singh are the correct law. Are correct law or correct in law. So therefore, what has been said in Nuraga in 2008 has been affirmed in 2021 by the Tofan Singh as a 3-judge bench. Now, after this Nuraga, para 157 is that. Yes, please. Now, kindly see thereafter. Right. Now, kindly see para 2 for the facts, my lord. On this very issue and the society, para 2, next page, page 204, for the purpose of facts. And then I'll just show 2 paragraphs. Para 2, the appellant was held to be owner of the house in question from which the ganja was recovered, relying upon the water release of 2008, rejecting his defense that he had sold the house to co-accused Gokul Sonso. Now, kindly see the para 8, madam. Para 8 and 10 are relying here. Para 8, madam. The presumption against the accused of culpability under section 35 and under section 54 of the Act to explain possession satisfactory are reputable. It does not dispense with the obligation of the prosecution to prove the charge beyond all reasonable doubt. The presumptive provision with reverse burden of the proof does not sanction conviction on the basis of preponderance of probability. Section 35(2) provides that a fact can be said to have been proved if it is established beyond reasonable doubt and not on preponderance of probability. Again, Nuraga has been quoted by. I'm not reading it again. Then can you see para 10, madam? After quotation of Nuraga, the stringent provisions of the NDPS Act, section 37 of the minimum sentence of 10 years, absence of any provisions for remittance, remissions do not dispense with the requirement of prosecution to establish a prima facie case beyond reasonable doubt after investigation, only whereafter with the burden of the proof shall shift to the accused.
The gravity of the sentence and stringency of the provisions will therefore call for a heightened scrutiny of the evidence for establishment of foundational facts by prosecution. Now then, para 12, Placentum E, my lord, kindly see. I will not read this entire, which is a discussion of the evidence. Placentum E, the line starts with the despite, my lord, got it? Despite the best evidence being available, the police considered it sufficient to obtain a certificate from PW to sign about his acknowledgement of signature, but denied the knowledge of the contents of the certificate. This what are this entry of 2008 being prior to the sailing of no consequence. So therefore, what are the base evidence available? Police did not take it. Here in our case also the base evidence was available. They did not avail. What that case is, the accused number 1 was in contact with the accused number 4 and 5. Now, my lord, it is the Panchnama is being seen. There is a deposition, just approximately 2-3 paragraph. How many mobiles were recovered? But there is nothing on record to establish link between accused number 1 and accused number 4 and 5. The Lordship may see the deposition. Page number 11, right? PW1, page 11. Now, can you see page number 12, my lord? Para 24 onwards. 20, I'll just read one only, then my lord, I'll not read the whole para. મને મુદ્દામાં આર્ટિકલ 29 વાળો નોકિયા મોબાઈલ ફોન કે જે ખુલ્લી હાલતમાં છે પેકિંગ કે સેલિંગ થવાથી જે બતાવવામાં આવે છે. નાઉ કેન યુ સી 24 25 26 27 28 29 30 31 14 mobile phones were recovered from either accused number 1 or even then even there's a 32, 33, 34, 30. Yes, up to 30. I am obliged to my lord. These many mobile phones were there. There is no evidence on record to show that there was any contact between the accused number 1, 2, 3 and the accused number 4 and 5. What that case is that No evidence. yes, no. It is that the accused number 1 or the PW1 stated in the deposition that the accused number 1 had informed that he was holding number of mobile phone and he used to contact the accused number 4 Kirit Shah with the local number. But that contact by way of the CDR or any call logs are not produced on record. There is nothing on record to prove that allegation or to substantiate that statement. So therefore, the link between accused number 1 and 2 with this accused number 4 to 5, 1 to 3 and 4 to 4 and 5 is not established. Therefore, if there been anything on this issue that the accused were in connection with each other, these many mobile phones were available. Therefore, to have a meeting of mind, to have conversation between them, there has to be established something which is not available. Now, kindly see the other decision on then I'll go back to the witness panel. Beja 20 9 SCC હતું ને મેં વાંચ્યું બેજા 20 9 SCC 200 Right.
Then ultimately in that judgment, the Honorable Supreme Court was pleased to acquit I just forgot to read that one. Here, para 5 and 7, relevant. For the facts, para 2, malo. Whether ADA, BSSC, 905. We read this para 2 for the facts. The police on information received are stated to have raided the house of the appellant on para 2. Para 2. The police on information received are stated to have raided the house of the appellant on 16/2009, leading of recovery of 59 kg of ganja. Now that was the fact. Now can you see para 5, my lord? Onwards. May I read, madam? The NDPS Act provides for the reverse burden of the proof upon the accused contrary to the normal rule of criminal jurisprudence for presumptions of the innocence unless proved guilty. He shall not dispense with the requirement of the prosecution of having first established a prima facie case only whereafter the burden will shift to the accused. The mere registration of a case under the Act will not ipso facto shift the burden on the accused from the very inception. Compliance with the statutory requirement and procedure shall have to be strict and scrutiny is stringent. If there is any iota of doubt, the benefits shall have to be given to the accused. So even I am able to establish any doubt, benefit must go to the accused. Then can you see para 6? In the facts of the present case, the independent witnesses with regard to the search and seizure, PW2 and PW3 having done hostile, deposing that their signatures were obtained on blank paper at the police station, whereas here you are not even examined. The mere fact of FSL report exhibit A being available is no confirmation either of the seizure or that was seized was ganja in absence of the production of the seized item in the court as an exhibit. The non-production of the seized material is therefore considered fatal to the prosecution case. The issue whether there has been compliance with section 42 and 50 of the NDPS Act loses its relevance in fact of the case. The remaining prosecution witness being police officers only, it will not be safe to rely upon their testimony alone. In my case, otherwise police officers, there are no other one, which in any event cannot be sufficient evidence by itself either with regard to recovery or seized material being ganja. No explanation has been furnished by the prosecution for non-production of the ganja as an exhibit in the trial. The benefit of doubt will therefore have to be given to the appellant, and in support of which learned senior counsel has relied upon Jitendra Singh. Now can we see? In that quotation in para 3, it may be noted that Jitendra on similar facts of this court has held that as a material placed on record by the prosecution did not bring home the charge against the accused beyond reasonable doubt, and it would be unsafe to maintain the conviction on the basis. Then in quotation again, the evidence to prove that the charas and ganja were recovered from the possession of the accused consisted of the evidence of the police officers and the punch witnesses. The punch witnesses turned hostile. Thus, we find that apart from the testimony of the Rajendra Pathak, PW7, Agat PW8, and Inspector DGRI PW6, there is no independent witness as to recovery of the drugs from the possession of the accused. The charas and ganja alleged to have been seized from the possession of the accused were not even produced before the trial court so as to connect them with the sample sent to the forensic science laboratory. There is no material produced in the trial apart from the interested testimony of the police officer to show that the charas and ganja were seized from the possession of the accused, or that the sample sent to the forensic science laboratory were taken from the drug seized from the possession of the accused. The base evidence would have been seized material which ought to have been produced during the trial court and marked material object. There is no explanation for this failure to produce them. Mere oral evidence as their features and the production of the Panchnama does not discharge
the heavy burden which lies on the prosecution, particularly where the offence is punishable with the stringent sentences under NDPS Act. In this case, we notice there is a panchayat have done hostile, show that the Panchnama is nothing but a document written by police officer concerned. Even if the panchayat has been examined and done hostile, Supreme Court has observed that. Here, panchayat are not even examined. The fact that there is a present case mark, similarly, we find no reason to come to a different conclusion as to why appellant ought not to have been given benefit of doubt. The conviction of the appellant is therefore held to be unsustainable and set aside. Then kindly see 2020 volume 16, SCC 709. Now, kindly see para 2 onwards one. I would like to read this judgment as a whole one. May I read now? The learned counsel for the appellant submitted the allegations were with regard to the illegal sale/purchase between the appellant. So therefore, the similar allegation that what is they said is we manufactured and the accused number 4 and 5 manufactured and sold to the accused number 1, 2, 3. That was somewhat similar, and I would like to read as a whole judgment. And the acquittal between the appellant and the acquitted co-accused. No appeal has been filed against the acquittal. If the sale/purchase was not established, the conviction of the appellant alone is improper. It is next submitted that PW 1 and 2, the independent witnesses to the search and seizure have gone outside and have denied their presence during such search and seizure. The learned counsel further submits that the seizure and the search and seizure memo itself is a suspicious in view of large gap in space between the signature of the appellant and that of the independent witnesses. Now I'll just pause it for a minute here. In the first point, now it is a specific case. There is a name of the panchayat has been written subsequently, and the signature of the accused number 2 and 3 has been taken subsequently. That has been admitted by PW 1, and I'll show that later on. Now, can you see? Therefore, on this, the Supreme Court says there's a space between these signatures, each creates a suspicion. Because it was the prosecution to establish. The prosecution could have established by examining part witnesses. No, we had signed first, and then it was written. That did not. There was a specific question was put to the PW1. Therefore, to dispel this issue or the doubt raised by the accused or by the defense, they ought to have first, they ought to examine the witnesses and ought to discharge their burden. They failed. Now, can you see para 4? Relying on the narcotic control bureau versus so and so, submitted there has been non-compliance with section 50 of the NDPS Act, as the appellant was not informed of his legal right to be searched before a magistrate. The entire allegation of recovery against the appellant are suspicious, as even his father's name has been recorded incorrectly. The last submission that there was an erroneous delay of 1 year in production of the seized sample before the court. Here is a 10 years, my lord. Kindly mark. Here the 1 year, in our case is a 10 years. Sample. Each sample you have said. Seize not which is being sent to the FSR. કોર્ટના સેમ્પલ જ વાત છે અહીં આપણા કેસમાં 10 વર્ષ પછી રજૂ થયા છે એની જ વાત કરું એફએસએલ નો તો બીજા દિવસે મોકલ્યા હતા આ કેસનો યાદ રીડી PW6 has not furnished any satisfactory explanation with regard to the same. In our case, the specific case was brought to the PW1. He says that મારું તો deputation પર હતું હું ટ્રાન્સફર થઈ ગયો એટલે મને ખબર નથી. That was his explanation. Show the honorable court. The trial court has itself recorded its satisfaction with regard to the signature on the seizure memo having become illegible. It creates a serious doubt as to whether the sample produced in court was the same as alleged to have been recovered from the appellant. So it is creates after 10 years, it was lying unattended, whether it was the same sample. There is no explanation. It was where in the whose custody, how it was kept. There is nothing produced on record. And they have not touched this issue. No explanation.
the appellant has been seriously prejudiced in the trial for that singular reason, apart from the other grounds, reliance is placed on Vijay Pandey. The learned counsel for the respondent. Now, this is the defense of what is the prosecution, what they say. What my learned friend is saying is the same here, para 6 and 7. The learned counsel for the respondent submitted from the seizure memo that section 50 of the NDPS Act stands compliant. The appellant was informed of his legal right to be searched in presence of the magistrate if he so desired. He voluntarily consented to be searched by PW5, the sub-inspector. The fact that there may be any gap between the signature of the appellant on the seizure memo and the signature of the attesting witness is not very relevant in view of the search and seizure conducted in accordance with law and the consequent recovery. The acquittal of co-accused was premised on only material against him being confession of his appellant. The sample taken from the seized material was sent very next day to the forensic science laboratory, but produced in the court after 1 year. FSR was sent very next day. There are no allegations of the seal on the sample being tampered. The laboratory test has confirmed the seized material to be OPM. The attention was also invited to the original Malkhana register to demonstrate that the seized sample was deposited on very same day. Here even that is also lacking. It was after 2 days. On 23rd, it was being sent. From 21st, first it was seized from the car as well as from the factory. Till 23, it was in possession of the PW1, and then it was sent. No register has been produced on record. Whereas here is on the same day. And even as a go down police number, my lord, if recollect, with absolutely file number was of the 2005. In the circumstances, it was submitted that no prejudice has been caused to the appellant, even if the signature on the seized sample has become ineligible. Now, we have considered the finding. We have considered the submissions on behalf of the parties. The prosecution under the NDPS Act carries the reverse burden of proof with the culpable mental state of the accused. He is presumed to be guilty consequent to recovery of contraband from him, and it is for the accused to establish his innocence, unlike the normal rule of the criminal jurisprudence that an accused is presumed to be innocent unless proved guilty. But that does not absolve the prosecution from establishing a prima facie case only, whereafter the burden shifts to the accused. In Noor-Agha, it was observed. I'm not reading, I already read Noor-Agha. Can you see then para 9? I'm not repeating this reading. Para 9. Because there is a reverse burden of proof, the prosecution shall be put to a stricter test for compliance with statutory provisions. If at any stage the accused is able to create a reasonable doubt as part of his defense to refute the presumption of his guilt, the benefit will naturally have to go in. Again, Supreme Court said, even after, because in this case, very next day sample was sent to FSL. FSL revealed it is a ganja, but there was a gap in the Panchnama and production after 1 year. Now, can you see para 10? So, therefore, the Supreme Court says benefit has to be, ultimate benefit was given. Then para 10. The contraband is stated to have been seized from the appellant on 28/12/2001. The Malkhana registered undoubtedly shows that the seized sample was deposited the same day. There is also no dispute with regard to the sample extracted and sent to FSL for examination, confirming that the contraband was opium and that the seal has not been tampered with any manner. So this is the fact, my lord. It is not disputed. Even then, Supreme Court acquitted. Now, can you see what are the grounds? The fact that the independent witnesses may have done hostile is also not very relevant so long as they have been admitted their signature on the seizure memo. The seizure memo is also signed by the accused. There has been compliance with section 50 of the NDPS Act also that the appellant was duly informed of his legal right. But now kindly mark from here. But considering the nature of the present prosecution under the NDPS Act, we are satisfied that the ground urged on behalf of the appellant with regard to the large vacant place below his signature and that of the independent witnesses is clearly abnormal and cannot be lightly wished.
away, especially when the independent witnesses have deposed that they were not present at the time of such search and seizure, it certainly creates a doubt with regard to the veracity of the allegations made by the prosecution. Now, can you see for a minute the Panchnama again, my lord? The first Panchnama. For the net weight, there was a blank. I got it recollect. I'll just again show. Here is suggested. This is blank. The first Panchnama, what they say, I will read the line. Total gross weight was 1.56 kg and net weight blank. It was not shown, and that has been shown in page 100 of the deposition. What he says, what you may see of the deposition, page 100. Page 100, para 215. Last two lines. Now, first, also Pandra. The Pella witness na paragna. Can you see the two lines? What I'm saying is consistently inconsistent. Now, can you see this line? Last four lines. એ વાત ખરી નથી કે મેટાફેટામાઇનનું ચોક્કસ વજન કરેલું હતું તેથી પંચનામા ની અંદર લેટ વેટ લખવામાં આવી નથી. એ વાત ખરી છે કે આ 196 ના પંચનામું જોઈને જણાવું છું કે તેના 5 નંબર સાંધ ઉપર સીધી લાઈનમાં નેટ વેટ લખીને ખાલી જગ્યા છોડેલી છે. Therefore, if they had followed the procedure what required, it ought not to have been blank. એટલે આનો મતલબ કે સાહેબ આખી પ્રોસિજર કરતા પહેલા પંચનામું લખી નાખવામાં આવેલું છે. અને અંદર પેજ 101 ઉપર સાહેબ જુઓ, I also the cross examination was on the name of this spacing and the different font size of the also 101 sir, page number 101, first paragraph. બસો 15 Anyway, not mention the rate weight. તમે આ 196 ના પંચનામાની અંદર કોઈ જગ્યાએ નેટ વેટ લખેલું કે કદાચ લખેલું નહીં હોય. નો વેલ્યુ. Now can you see next page 101 sir? એ વાત ખરી નથી કે 196 ના પંચનામાની અંદર પંચોના નામ લખવા માટે જગ્યા છોડી દેવી, પંચનામું લખાણ કરવામાં આવેલું છે. એ વાત ખરી નથી કે પંચનામાની અંદર લખવામાં આવેલું પંચોના નામ ને પંચનામાના લખાણના અક્ષરોની સાઇઝ અલગ અલગ છે. પંચનામાના પંચોના નામ લખેલા છે તેની વચ્ચેની લાઇનિંગ સ્પેસ અલગ હોઈ શકે. That he accepts. એ વાત ખરી નથી કે પંચ 1 અને 2 અને પંચનામા લખો સાઇઝ લાઇન સ્પેસ એક સરખી છે અને પંચોના નામ અને સરનામાની સાઇઝ અલગ અલગ છે. So this was specifically put to the suggestions on in the cross examination. It is not that for the first time we are at the state of argument and raising this issue. The many things on the Panchnama will come later on, madam. Now, kindly see again that continued judgment. Para 12. I just completed para 11. I just for continuation of it. Certainly creates a doubt with regard to the veracity of the allegations made by the prosecution, whether the difference in the writing. Then para 12. The delay in production of the seed sample coupled with the signature on the seed being ineligible to our mind creates a serious doubt with regard to the prosecution case. There is no credible evidence that the FSL sample produced related to the very same contraband stated to have been seized from the appellant. PW6 in his cross-examination did not offer any reasonable explanation
why the sample seized from the appellant and deposited in the Malkan could not be produced in the court except for a long gap of 1 year. In our case also, after reading the statement also, what is his explanation? His explanation that he had several important works can hardly be considered sufficient, if not any justification for the same. We have also examined the Malkana register from the trial court record. While there is an entry with regard to the deposit, column 11, dealing with the exit from the Malkana for taking it to the court is blank. So therefore, it remains with this authority, perhaps. It may not be unreasonable to presume that the delay in production of the seed sample before the court was occasioned due to the lack of identification consequent to the signature on the seed sample having become ineligible. Therefore, what may have been produced in the court cannot be held to be consciously the same sample as seized from the appellant. So this is also available in my case. In my case, it is 10 years. Now, can we see further? The learned counsel for the respondent did not make an effort to convince us that there will be a difference where, now can we see, there's non-production and late production. This is what being said here. When non-production, Supreme Court said it is a pattern. The learned counsel for the respondent did make an effort to convince us that there will be a difference between the sample is never produced in the court as compared to a case where a sample is produced and an argument is made that it may not be same sample, especially when FSR report has been made available in time, which causes no prejudice to the accused. We are unable to accept the submissions. What my learned friend said is same thing. Exactly the same argument he said. FSR no report aigo. We are not required to examine anyone, and therefore we are not examined. That is not sufficient. Can we read further, my lord? There can hardly be any difference between the case of non-production of sample and the production of sample doubtful in its identity in being correlated to what was seized from the accused. In both the cases, it will become doubtful if the FSR report is with regard to the very sample seized from an accused. The GS sample said court ma raju karya. Eno FSR no report said how do it has been justified. It is absolutely doubtful. If I am able to create a doubt, I must get benefit. Then paragraph 16. Unfortunately, the High Court did not award the evidence of PwC or consider as a prejudice that may have been or may not have been caused to the appellant by doubtful identity of the sample stated to have been seized from him. In view of the law laid down in Vijay Jain on the single premise of doubtful identity with regard to the sample seized from the appellant and that produced in court, the FSL report loses much of its significance and the appellant is there entitled to the benefit of doubt. Therefore, this appellant has been deserved to be allowed in accordance with the appellate which he has been granted. I'll just show the approximately page 118 of deposition of PW1. I'm sorry, yes, 118 first line સવાલ 15/12/2018 ના રોજ પંચનામા સમયે જે 10 ટ્રેમાંથી સેમ્પલ કલેક્ટ કરેલ છે તે 10 ટ્રે મુદ્દામાલ તરીકે આ કામમાં રજૂ કરેલ નથી. તારો સ્પેસિફિક સવાલ. આ કેસમાં જે મુદ્દામાલ ધેટફોર હી આન્સર ફોર એન્ટાયર મુદ્દામાલ. આ કેસમાં જે મુદ્દામાલ કોર્ટમાં રજૂ કરેલ છે તે મારા એનસીબી ના ડેપ્યુટેશન પૂરા થયા બાદ રજૂ કરેલ છે જેથી મને ખ્યાલ નથી. That's only the explanation. So therefore, it is a pattern. Here in our case is a 10 years delay. Therefore, in this background, when
Now, approximately para page 22. The mobile phone जो मैं सब आपने बताया, I said there's the Kirit Shah as far as accused number 1. The page 22 somewhere in the middle. Page 22. It should simply pana referring by internal page. Somewhere in the middle, madam. कोई जानकारी कहना ड्राइवर that line start with that. Somewhere in the middle. વધુમાં પૂછતા માગળ પડે વધુમાં તેને પૂછતા તેને જણાવ્યું હતું કે તે કિરીટ શાહના લોકલ મોબાઈલ નંબર ઉપર તેના પોતાના લોકલ મોબાઈલ નંબર પરથી કોન્ટેક્ટ કરતો હતો. Now this is what they say in chief. There is no evidence on this aspect. There are 11 or 14 such phone numbers has been seized. There is no iota of evidence. Then second, on the question of this again page then can you see page 16, madam? Page 16, 16. Now para 46, para 45, 46 and 47. This seized article, what they say, who had signed those covers? I just read one, it is copied in all the stems. તે કવર ઉપર મારી પોતાની બંને પંચો જીન પેન ગુનાશેખર રવિન્દર કપૈયા તથા આરોપી નંબર 1 ની ગાડીના ડ્રાઈવરની તારીખ સહિતની સહી છે જે ઓળખી બતાવું છું. When this entire seizure, search and seizure of this vehicle is being in question, when all the three accused had retracted their statement at the earliest, then it is incumbent upon the prosecution to examine the punch witnesses and as independent. Now in para 45, 46, 47, if there is a Gardiner driver ni sahi che, so then they ought to examine the Innova's driver who is an independent person. When we are saying, or it is being questioned in the cross examination, that it is a private vehicle, your entire search and seizure is in reach of section 41, 42, 43 read together. You are not informed to your higher authorities about the information reduced into the writing. And then it is being questioned, they ought to have examined the punch witnesses and this driver. It is not being. Then I am on this question of this. Approximately page 91. Page 91. 6th line from the bottom. ये बात खरी है कि इनोवा कार पकड़ाया बाद मैं कोई गैजेटेड ऑफिसर ने हाजिर रखवा अंगे तजवीज करेल न. Then page 92, madam. Can you see the last line of the page 91 for continuation? મને ખ્યાલ નથી કે આરોપી નંબર 1 જી જીન પેંગ ને એનસીબી મુંબઈ તરફથી મુંબઈ કોર્ટમાં સ્પેશિયલ જજ સાહેબ સમક્ષ ખાલી માર્ક ધ ડેટ મેડમ 20 નવેમ્બર ને 20 ડિસેમ્બર
immediately after 1 month after following remand 20/12/2008 ના રોજ રજૂ કરવામાં આવેલ ત્યારે આરોપી નંબર 1 જી જૈન પેંગને જજ સાહેબ રૂબરૂ ફરિયાદ આપેલી કે તેને વડોદરા એનસીબી ના ઓફિસરોએ માર મારેલો ને તેનું ખોટું સ્ટેટમેન્ટ લખી લીધેલું છે. મને મુંબઈ કોર્ટના એનસીબી કેસ નંબર 16 ના પાના નંબર બતાવવામાં આવેલ છે. Then it was being exhibited, it was opposed by the other side. Then that locksmith sheet is the next page, para 208. Very well. એ વાત ખરી નથી કે મુંબઈમાં થયેલ કેસ બાબતે મને કોઈ જાણકારી નથી. એ હકીકત હું ખોટી જાણું છું. But he said I do not know anything about Mumbai. એ વાત ખરી નથી કે મુંબઈમાં થયેલ કેસ મારી માહિતીના આધારે થયેલ હતો. Can you mark from here? મને ખ્યાલ નથી કે મારી ટીમમાં મુંબઈ એનસીબીના જે અધિકારીઓ હતા તે અધિકારીઓ મુંબઈમાં થયેલ કેસની તપાસમાં હતા. એ વાત ખરી નથી કે મુંબઈમાં થયેલ એનડીપીએસ કેસ નંબર 71/2009 માં મેં મુંબઈ કોર્ટમાં જુબાની આપેલી હતી. તો એ સ્પેસિફિકલી સ્ટેટ વે ડિનાઇઝ. મને આ 276 થી રજૂ થયેલ પાના નંબર 363 ઉપરની જુબાની બતાવવામાં આવે છે, જે વાંચીને જણાવું છું કે તેમાં સાહેબના નામમાં સંજય અશોકભાઈ પટેલ લખેલું છે. તે મારું નામ છે અને મેં મારો મૌખિક પુરાવો આપેલો છે. હાલના કેસમાં આરોપી નંબર 2 અને 3 વાળાને મુંબઈના કેસમાંથી એક્વિટ થયેલાની મને પાછળથી જાણ થઈ. And certified copy was also put in. So the witness who is lying before the court, not once, many times is being proved to be giving false deposition before the honorable court. A prejudice is caused to the accused. If I am able to establish a prejudice is coming from the fact that in the Panchnama there is a blank supersession name weight. Section 41-42 read together is not being followed. There is a space squeeze for writing as a name to the Panchnamas. Then prejudice is caused to the accused. Now can you see para 210, my lord? એ વાત ખરી છે કે આ 196 ના પંચનામાની અંદર આરોપી નંબર 2 અને 3 ની પાછળથી સહીઓ લીધેલી. સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવ્યું છે કે પંચનામું પૂરું થયા બાદ એસઓજી ઓફિસ પાછા જ્યારે આવ્યા પંચનામાના જે પાનાથી આરોપી નંબર 2 અને 3 ની જે સહીઓ બાકી હતી તે તેઓને વાંચી સંભળાવવા ગયા. પંચોની રૂબરૂમાં આરોપી નંબર 2 અને 3 ની સહીઓ લીધેલ હતી. વિશે પંચોની રૂબરૂમાં તો તેને પંચોને તપાસવા જોઈતા. એ છે કે પાછળથી લખી છે એને કબૂલ કરી લીધું. એ ઓલસો એને સાહેબ 209 એ પણ કબૂલ કરે છે કે આરોપી નંબર 2 અને 3 ઓફિસમાં જ હતા. નાઉ કેન યુ રીડ 209 પેરા નંબર. એ વાત ખરી છે કે હાલના કેસમાં આરોપી નંબર 1 જી જૈન પેંગ નું નિવેદન મેં લીધેલું હતું. Therefore what is the because the Bombay court the officer મને મારી that was against A1, this PW1. આરોપી નંબર 2 અને 3 ના નિવેદનો પૈકી એક નિવેદન મુંબઈના એસપી અધિકારી નોંધેલું, એક નિવેદન અમદાવાદના અધિકારી નોંધેલું. નાકાની માર્ક એ વાત ખરી છે કે આરોપી નંબર 2 અને 3 નું નિવેદન એસઓજી ઓફિસ વડોદરામાં નોંધવાયેલું. એ વાત ખરી છે કે અમે મફતપુરાથી કારેલી ગયેલા ત્યાંથી મોક્ષી વિલેજ ગયેલા હતા. એ વાત ખરી છે કે અમે મોક્ષી વિલેજમાં ગયેલા ત્યારે આરોપી નંબર 2 અને 3 અમારી સાથે ન હતા. And then he admits કે પંચનામું પતી ગયું પછી પાછળથી એમની સહીઓ લઈ લીધી. Now can you see last line again 94 last line. એ વાત ખરી છે કે મેં સ્વેચ્છાએ જે હકીકત જણાવેલી છે એ હકીકતની પંચનામાની અંદર નોંધ કરેલી નથી. કે જે કઈ સ્વેચ્છા હકીકત કે આરોપી નંબર 2 અને 3 ની સહીઓ બાકી હતી તેઓને વાંચી સંભળાવ્યા બાદ પંચોની હાજરીમાં સહી લીધેલી એની નોંધ પંચનામા નથી. Then just since I'm here, just 2-3 lines of the last 3 lines of this para on page 95. એ વાત ખરી છે કે અન્ય અધિકારીની જે સહી છે ત્યાં કોઈ હોદ્દો લખેલો નથી ને કોઈ સ્ટેમ્પ લગાવવામાં આવેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે આ પંચનામાની અંદર અમારી એમસીબી ઓફિસનું કોઈ સ્ટેમ્પ લગાવવામાં આવેલ નથી. So no designation, no stamp.
Then Lordship may see the last 4 lines of this. When it was not done at the spot, એ વાત ખરી છે કે અમે જે જગ્યાએ ઇનોવા કાર રોકેલી અને કારમાંથી જે વસ્તુઓ મળી આવેલી તે વસ્તુઓનું સીલિંગ અને સીઝરની કાર્યવાહી તે સ્થળ પર કરેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે પંચનામાની કાર્યવાહી દરમિયાન જે વસ્તુનું સીલિંગ અને સીઝર કરેલું તે વસ્તુઓ તાત્કાલિક ગોડાઉનમાં મોકલી આપેલ નથી. At every stage, there is a flaw. Therefore, it creates that the Panchnama was not written as it is being alleged. It was accused was other way around. They have written the Panchnama and taken the signatures of everyone. Now, kindly see page 96, last line. હવે હું કહું છું કે આરોપી નંબર 1 G-Gen family પૂછપરછ SOG ઓફિસમાં થઈ. That means after completion of Panchnama, his statement was recorded. Then what is the value of recovery or discovery? Now about, well, I also argued about the air number 5's visiting card. Now let's see page 97. 6th line from page 97. Somewhere in the middle. એ વાત ખરી છે કે મારી સહ તપાસના પેરા નંબર 54 માં અલર્ટ બોડી લાઈન સ્ટાર્ટ વિથ ધ નંબર 54 માં એવી હકીકત જણાવેલી છે કે આરોપી નંબર 5 જગદીશ વૈદનું વિઝિટિંગ કાર્ડ છે જે આરોપી નંબર 1 પાસેથી મળી આવેલ હતું તે હકીકત સાચી જણાવેલી છે. મને આ 204 નું વિઝિટિંગ કાર્ડ બતાવવામાં આવે છે. તે કાર્ડમાં લેન્ડલાઇન નંબર, ફેક્સ નંબર ને મોબાઈલ નંબર લખેલા છે અને સખા ઓર્ગેનિક્સ નું એડ્રેસ લખેલું છે. એ વાત કરી છે કે અમે જે સ્થળે ઇનોવા રોકેલી તે સ્થળેથી જગદીશ વૈદનો સંપર્ક કરેલ ન હતો. એ વાત કરી છે કે અમે એસઓજી ઓફિસે પહોંચેલા ત્યારે પણ જગદીશ વૈદનો સંપર્ક કરેલ નહીં. એ વાત કરી છે કે અમે મોક્ષી વિલેજ પહોંચેલા ત્યારે પણ જગદીશ વૈદનો સંપર્ક કરેલ નહીં. એ વાત ખરી છે કે અમે ફેક્ટરી પર પહોંચેલા અને સર્ચની કાર્યવાહી કરવાની હોવા છતાં ફેક્ટરી ઓનરનો સંપર્ક કરેલ નહોતો. સાહેબ સ્વેચ્છા જણાવે છે કે પંચનામાની કાર્યવાહી દરમિયાન મારી સાથે ફોરેન મિત્ર હતો. તો પંચનામાની કાર્યવાહી ફેક્ટરી ઉપર ઝીણવટભરી થઈ રહી હતી તેથી મેં ફેક્ટરીના ઓનરનો કોન્ટેક્ટ કર્યો નહોતો. ચીફમાં એવું કહે છે કે અમને માહિતી નથી, કેરિક્સાનો નંબર નહોતો, ચોકીદાર પાસે હતું નહીં એટલા માટે નહોતો કર્યો. બટ અધરવાઇઝ હી એડમિટ્સ ઇન ક્રોસ એક્ઝામિનેશન એવરીથિંગ. એ વાત ખરી છે કે ફોરેન નેશનલ મારી કસ્ટડીમાં હતો તે દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ બને નહીં. એ વાત કરી છે કે કોઈ સિક્યુરિટીને લગતો બનાવ બને નહીં. એ વાત ખરી છે કે આરોપી નંબર 1 થી 3 ફોરેન નેશનલે કોઈ કોન્ટેક્ટ કરવાનો કે ભાગી જવાનો પ્રયત્ન કરેલ નહીં. There was no reason not to contact. Then, on the question of presumption, my lord, prejudice, on the question at the time of my arrest, can you see page 121? And the question of prejudice. Para 237, my lord. I'm not reading this entirely. Now kindly see. તારીખ 17/4/2009 ના સાંજના 5:30 વાગે કિરીટ શાહને આઈડેન્ટિફાઈ કરેલા ત્યારથી કલાક 6:15 વાગ્યા સુધી કિરીટ શાહને સમન્સ ઇસ્યુ કર્યો ત્યાં સુધી ક્યાંય જવા દીધેલ નહોતા. કિરીટ શાહને સાંજના 5:30 વાગે આઈડેન્ટિફાઈ કરેલા ત્યારથી અરેસ્ટ કરેલા ત્યાં સુધીના સમય દરમિયાન તે મારી સાથે હતા. So therefore, from the identification to arrest, he was with PW1. Now, then the court did not allow one of my question. Can you see the સવાલ? સાંજના 5:30 થી રાતના 11 કલાક સુધી કિરીટ શાહ ક્યાં ગયેલા અને કિરીટ શાહે શું કર્યું નોંધ રેકોર્ડમાં નથી. પ્રશ્નનો જવાબ અગાઉ સાહેબ તરફથી આપવામાં આવેલ છે અને સ્પષ્ટ જણાવેલ છે કે કિરીટ શાહ સાહેબ સાથે હતા. That's for now. Therefore, till 11:30 court presumed that he was with him. The civil on the last line also the same question and different question. Court said that this answer has come. Now, can you see the next page, my lord?
6 લાઈન મેળો એ વાત ખરી છે કે કિરીટ શાહને અરેસ્ટ કરેલા ત્યાં સુધી તે સ્વસ્થ હતા અલગ પડે એ વાત ખરી છે કે તારીખ 18/4/2009 ના રોજ વર્કલા કોર્ટમાં કિરીટ શાહને રજૂ કર્યા ત્યારે પણ તેમની તબિયત સારી હતી મેં કિરીટ શાહને અરેસ્ટ કરેલા ત્યારે જે પંચનામું કરેલું તે પંચનામાની અંદર કિરીટ શાહ પાસે કોઈ મેડિસિન હોય તેની નોંધ કરેલી નથી એ હકીકત હું પંચનામું વાંચીને જણાવી શકું હું પંચનામું વાંચીને જણાવું છું કે પંચનામાની અંદર મેડિસિનની હકીકત લખેલી નથી મને નિશાની 130/82 કિરીટ શાહની વર્કલા કોર્ટમાં રજૂ કરેલા તારીખ 18/4/2009 ની રિમાન્ડ અરજીની ફોટોકોપી બતાવવામાં આવે છે જેમાં મારી સહી છે અને આ રિમાન્ડ અરજીમાં કિરીટ શાહની તબિયત નાદુરસ્ત હોય તેવી કોઈ નોંધ નથી બચાવ પક્ષની વિનંતીથી રજૂઆત કરશો એ વાત ખરી છે કે નામદાર કોર્ટે આ રિમાન્ડ હેઠળ કિરીટ શાહને 22/4/2009 ના રોજ સવારના 10 કલાક સુધી નામદાર વડોદરા કોર્ટમાં રજૂ કરવાનો હુકમ કરેલો એ વાત ખરી છે કે તારીખ 18/4/2009 ના રોજ રિમાન્ડ અરજી હેઠળ હુકમ થયેલો ત્યારબાદ કિરીટ શાહની કસ્ટડી મને સોંપવામાં આવી હતી એ વાત ખરી છે કે કિરીટ શાહ મારી કસ્ટડીમાં હતા તે દરમિયાન તારીખ 19/4/2009 ના રોજ સવારે કિરીટ શાહની તબિયત નાદુરસ્ત થયેલી તે અંગેનો રિપોર્ટ 8/597 કરેલો આ રિપોર્ટમાં મારી સહી છે એ વાત કરી છે કે કિરીટ શાહને તિરુવનંતપુરમની મેડિકલ કોલેજમાં સવારે દાખલ કરેલા મને નિશાની 130/83 બતાવવામાં આવે છે જે વાંચીને જણાવું છું કે મેડિકલ કોલેજ તિરુવનંતપુરમમાંથી કિરીટ શાહને 25/4/2009 નું ડિસ્ચાર્જ કાર્ડ આપવામાં આવેલું અને તેમાં ડોક્ટરે ફાઇન્ડિંગ આપેલું છે કે કિરીટ શાહની તબિયત બેન્ઝોડાયઝેપાઇન પોઈઝન થી નાદુરસ્ત થયેલ છે ડોક્ટરનું ફાઇન્ડિંગ હતું કે કિરીટ શાહની તબિયત બેન્ઝોડાયઝેપાઇન પોઈઝન થી નાદુરસ્ત થયેલ છે so therefore during his custody there was nothing was found from the custody of this Kirit Shah there was nothing with Kirit Shah now kindly see further બચાવ પક્ષની વિનંતીથી રજૂઆત 302 આપવામાં આવે છે મને નિશાની 130 કિરીટ શાહનો ડિસ્ચાર્જ કાર્ડ બતાવો જે વાંચીને જણાવું છું કે તમે મેડિકલ ઇન્વેસ્ટિગેશનના ફાઇન્ડિંગ આપેલા છે બચાવ પક્ષની વિનંતી રજૂઆત 303 આપવામાં આવે છે કિરીટ શાહનું મેડિકલ સર્ટિફિકેટ બતાવો છે તે વાંચીને જણાવું છું કે તેમાં 25/4/2009 ના રોજ લખેલી છે તેમાં બેન્ઝોડાયઝેપાઇન પોઝિટિવની અસર હેઠળ દાખલ કરવામાં આવેલા અને હવે તે મુસાફરી કરી છે therefore when admitted he was under the effect of poison. Now that poison was administered to the Kirit Shah during the custody of PWI. It is he admitted when he arrested he was swast. When he was produced he was swast. When he was given custody he was swast. Then he found to be under the effect of the poison. That only PW1 can explain why the situation. Now, can you see what he gives? He does not give any explanation. But who had given what he says is the medicine? But who had given that medicine? Who prescribed that medicine? It was there is a retraction of the PW will come later on. There he says he's been beaten and so many things he says there in that. Again, make those allegations against PW1. Now, can you see 238? એ વાત ખરી નથી કે કિરીટ સાહેબ તેમની સ્વેચ્છાએ મારી વિરુદ્ધ કોઈ નિવેદન લખાવેલ નહોતું એ વાત ખરી નથી કે મેં કિરીટ શાહને મારી ધમકાવી તેનું નિવેદન લખી લીધું હતું મને ખ્યાલ નથી કે કિરીટ શાહે તારીખ 8/5/2009 ના રોજ નામદાર કોર્ટમાં now kindly see the difference between the two 25/4 ત્યાંથી ટ્રાવેલિંગ કરવાનું ચાલુ કર્યું 8/5 એમણે ઓલરેડી રિટ્રેક્શન આપી દીધું છે સાહેબ earliest opportunity 8/5/2009 ના રોજ નામદાર વડોદરા કોર્ટનું નિવેદન રિટ્રેક્ટ કરેલું મને આ કેસના રેકર્ડના પાના નંબર 520 ઉપર રજૂ First time Vadodara court. યસ વડોદરા કોર્ટ First time. it may not just verify it may not be first time may not On which day? I'll have to verify and I'll verify to the exact date of the પહેલું કઈ તારીખે રજૂ I'll verify that date but on I'm saying the period between
he must be the somewhat for the remand. Earliest. He was on You the are remand. using the word earliest. No, earliest opportunity after the remand. And this is the query. Yes, correct. And I'm verifying, giving the dates when remand was concluded. Because even during the remand, you would be in the custody of the officers only. I just give a date, man. I'm saying at the earliest, that means some period between the traveling is being declared to be fit for traveling and before the court period. Yes. Now can I see, but now something is more here, madam. મને ખ્યાલ નથી કે કિરીટ સાહેબ તારીખ 8/5/9 ના રોજ નામદાર કોર્ટ વડોદરામાં તેમનું નિવેદન રિસ્પેક્ટ કરતા પણ he denies matter specifically. મને કેસના રેકોર્ડમાંથી પાના નંબર 520 પર રજૂ થયેલ કિરીટ સાહેબનું સોગંદનામું બતાવવામાં આવે છે જે મે રિસીવ કર્યા બાદ સહી કરી છે. સર ખોટું બોલવાની કોઈ લિમિટ હોય. He received, how can one officer can forget? Because he filed a reply thereon. સોગંદનામું બતાવો જે મેં રિસીવ કર્યો તેમાં સહી કરેલી છે. બચાવ પક્ષની વિનંતી 805 આપવામાં છે. આ સોગંદનામાનો જવાબ આપેલો હોઈ શકે રેકોર્ડ જોઈને ચોક્કસપણે જણાવી શકું. મને કેસના રેકોર્ડમાંથી પાના નંબર 524 પર રજૂ થયેલો રિપ્લાય બતાવવા છે જે વાંચીને જણાવું છું કે આ રિપ્લાય મેં રજૂ કરેલો છે. પહેલાથી ના જ પાડી દે છે કે ના સાહેબ મને નથી ખબર. પછી એને રિસીવ શીખે છે કે હા મેં રિસીવ કર્યું છે. પછી એનો રિપ્લાય બતા કે હા મેં રિપ્લાય બી મેં કર્યો છે. એટલે સર now compared to these there are many instances of this kind of nature which is the PW1 itself has completely ready. ये बात खरी नहीं कि poison after that is what is he says further. Then can you see the next page para 200 para 239 madam. सवाल તમારા રેકોર્ડમાં કિરીટ શાહ પાસે બેન્ઝોડાઇઝેપાઇન નામનું પોઈઝન હતું જેનો ઉલ્લેખ નથી. જવાબ બેન્ઝોડાઇઝેપાઇનની દવા હોય છે ને તેની પાસે છે કે કેમ તેનો મને ખ્યાલ નહોતો. મેં મારા રેકોર્ડમાં કિરીટ શાહ પાસે બેન્ઝોડાઇઝેપાઇન હોવાનો કોઈ ઉલ્લેખ કરેલ નથી. સાહેબ સ્વેચ્છા જણાવો કે કિરીટ શાહ પાસે બેન્ઝોડાઇઝેપાઇન છે કે કેમ તેનો મને ખ્યાલ નહોતો. એ વાત ખરી છે કે કોઈ વ્યક્તિની સર્ચ કરવામાં આવે તો તે વ્યક્તિ પાસે જે કંઈ મળી આવે તેની નોંધ કરવામાં આવે છે. એ વાત કરી છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ જે સ્થળે રહેતો હોય ત્યાં પણ સર્ચ કરવામાં આવે છે અને ત્યાંથી જે કોઈ વસ્તુ મળી આવે તેની નોંધ કરવામાં આવે છે. કિરીટ શાહની પ્રથમ સર્ચ દરમિયાન બેન્ઝોડાઇઝેપાઇન નામનું પોઈઝન મળી આવે નહીં. બેન્ઝોડાઇઝેપાઇન નામનું કોઈ પોઈઝન નથી, તે એક મેડિસિન છે. એ વાત ખરી છે કે કિરીટ શાહની પ્રથમ સર્ચ દરમિયાન બેન્ઝોડાઇઝેપાઇન નામની દવા મળી આવે નહીં. એ વાત ખરી છે કે કિરીટ શાહની હોટલના રૂમની સર્ચ દરમિયાન પણ બેન્ઝોડાઇઝેપાઇન નામની દવા મળી આવે નહીં. મને ખ્યાલ નથી કે 20/5 મેડિસિન છે એવું તમારે કરી છે. હા મેડિસિન તમારું જી જી બતાવી. but it is who has administered that, it is he only administered. નહીં એટલે મારી સર દવા છે તો બી કોણે મેડિકલ ઓર્થનમાં તમારે મેડિકલ ઓર્થનમાં રિફંડ પૂછી લે. PW is not a record. જ્યારે ડોક્ટરનું સર્ટિફિકેટ છે કે પોઈઝન છે. પોઈઝન છે જી જી હવે મેડિસિન છે એવું તમારું કહેવાનું છે કે તમારે બતાવવું પડશે. sure just two lines more sir. એક આમાં લાગે કમ્પ્લીટ બે લાઈન વધારે ખાલી 241. મને ખ્યાલ નથી કે તારીખ 20/5/2009 ના રોજ નામદાર કોર્ટમાં જવાબ રજૂ કરેલો ત્યારે બીજા દિવસે કિરીટ શાહે સોગંદનામું રજૂ કર્યું. મને કોર્ટના રેકોર્ડમાંથી પાના નંબર 547 વાળું કિરીટ શાહનું સોગંદનામું બતાવવામાં આવે છે. એ વાત ખરી નથી કે આ સોગંદનામામાં પહેલા એકમાં મારા વિરુદ્ધ કરેલા આક્ષેપો સાચા છે. Therefore, in retractions, specific allegations were never against him. So the prejudice is false to the accused. એના પછીની નોંધ બાકી Yes, નોંધ my lord. રજૂ દાખલા કંઈક સાથ આપવામાં આવશે. હા, પછી તો સર આગળ વખતે ડોક્ટર સમજ સાહેબ બરોબર લાઈન બરોબર બરાબર સાહેબ ગયા મને દેખાવ નહીં ક્યાં જેટલું વાંચવાનું એટલું જ વાંચવું. મતલબ 137 પાનાની જુબાની છે ટોટલ. તો બધું વાંચવાની એટલે જેટલું કેન્દ્રીય ત્યાં પૂરું કરવું ત્યાંથી આપણે અટકી જવું. સાહેબ એટલે તો આપણે
હવે અમને ડિસ્ટર્બ કરવા જ નથી હવે વાંચવા જ દો. કાલે બપોર ગાંધી સભા લીધી છે. આવતીકાલે દિવાળી છે. હા. આમ તો 2 તારીખે ફિક્સ થઈ ગયું છે. ના પણ ટોપિક જ બને. આપ સાહેબ કહેતા હતા કે હા હા બપોર પછી હા હા એમાં પ્રાઇસ સિરિયલ નંબર 1 પરચુરો નથી 26 सब एफिडेविट आई थी कि नामदार को इसका रिक्वेस्ट है कि 5 दिवस का भी था याद में नाम सगा ये तो शायद ना दे આવતીકાલે હાજર થઈ જાય તો થઈ જાય आवती का આવતીકાલે હાજર થઈ જશે. जी सर जी ઓફલાઈન હાજર હતા जी ना ना साहब सवारे आते चौक का हाँ चौक સાંભળીને પછી નિર્ણય કર્યો. जी